లాగర్థమ్స్. ఈరోజు మనము లాగర్థమ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. సంవర్గమానాలు, తెలుగులో సంవర్గమానము అంటాము. సో లాగర్థమ్స్ను నేపియర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనిపించారు. నేపియర్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. లాగర్థమ్స్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్కు ఆపోజిట్ టు ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 into 2 into 2 is equal to 8. అంటే 2 to the power of 3 is equal to 8. సో దీన్ని ఏం రాస్తాము? 2 యొక్క పవర్ ఆఫ్ 3 is equal to 8. దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాస్తే 2 to the power of 3 is equal to 8. దీనికి ఆపోజిట్గా రాసుకుంటే లాగర్థమ్స్ తీసుకుంటే లాగర్థమ్ ఆఫ్ 8 base 2 is equal to 3. అంటే ఈ 8 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ 2 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ 3 ఇక్కడికి వస్తుంది. సో లాగర్థమ్ ఆఫ్ 8 base 2 is equal to 3 అంటే ఎన్నిసార్లు, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ టు గెట్ దట్ నెంబర్ ఇస్ కాల్డ్ లాగర్థమ్. అంటే 2 అనేది ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై అయింది దాన్ని బట్టి ఇక్కడ 2 అనేది 2 into 2 into 2 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై అయింది. సో ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై అయితే 8 అనే నెంబర్ వచ్చింది, దాన్ని లాగర్థమ్ అంటారు. సో సిమిలర్లీ 3 into 3 into 3 into 3 is equal to 81. So here we multiplied 3 into 3 into 3 4 times. So then place 3 to the power of 4 is equal to 81. Here 3 to the power of 4 is equal to 81. We express this in logarithm form. అంటే ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై అవుతుందో దాన్ని మనం లాగర్థమ్స్ అంటాము. సో లాగర్థమ్ ఆఫ్ 81 base 3 is equal to 4. 3 4 టైమ్స్ మల్టిప్లై అయితే మనకి అడిషనల్ నెంబర్ 81 అని వచ్చింది. సో it's equal to 81. Similarly 2 to the power of 5 is equal to 32. So we express this in logarithmic form. Log 32 base 2 is equal to 5. Similarly 3 square is equal to 9. This we can express it as logarithm of 9 base 3 is equal to 2. So in general we will write if a to the power of x is equal to capital N, then we write logarithm of n base a is equal to x. Here a is greater than 0 and a is not equal to 1. N is greater than 0 and a comma n belongs to R, real numbers. So in general formula ఏంటి? a to the power of x is equal to n అయితే logarithm of n base a is equal to x. దీన్ని ఏమంటాము? బేస్. సో ఇక్కడ a to the power of x is equal to capital N, then logarithm of n base a is equal to x. For example 2 to the power of 0 is equal to 1.
So if you can represent in the logarithm form, logarithm of 1 base 2 is equal to 0. Suppose 10 to the power of 0 is equal to 1. In place, logarithm of 1 base 10 is equal to 0. Suppose 1028 to the power of 0 is equal to 1. We know everything. Any to the power of 0 is equal to 1. So ఇక్కడ logarithm of 1 base of 1028 is equal to 0. So in general we conclude that if a to the power of 0 is equal to 1, then log 1 base a is equal to 0, where a is greater than 0. So this is log 1 is equal to 0 of any base. Here base is 2, then 0, base is 10, then 0, base is 1028, itself 0, base is a, then 0. In generalized, log 1 is equal to 0. Similarly, 2 to the power of 1 is equal to 2. So that implies log 2 base 2 is equal to 1. Similarly, 10 to the power of 1 is equal to 10. Implies log 10 base 10 is equal to 1. 220 to the power of 1 is equal to 220. That implies logarithm of 220 base 220 is equal to 1. So any number to the power of 1 is equal to same number. Similarly, we can generalize this into a to the power of 1 is equal to a. That implies logarithm of a base a is equal to 1. So any number a is greater than 0. So any number same base, that is equal to 1. We can generalize this in logarithm of a, same a is equal to 1. For a is greater than 0 and a is not equal to 1. If a is equal to 1, then log 1 is equal to 0. Similarly, logarithm of 0 and base 10 or base anything is a undefined. Because anything to the power of this is not equal to 0. So logarithm of 0 is undefined. And we use logarithms to represent large numbers in a convenient form. To represent large numbers in simple form. To represent large numbers in simple form, we will use logarithms. This is engineering applications and scientific applications. Logarithms will be used in engineering and scientific applications. So logarithms are two types. Natural logarithms. Logarithms are two types. First, common logarithm. This is base 10. Common logarithms are base 10. So second one is, say for example, common logarithms are
base 10. Base 10 is equal to 2. So log 100 base 10. So this is the common logarithms we will represent as base 10. So 10 square is equal to 100. So we will represent as log 100 base 10 is equal to 2. Right? Natural logarithms. Natural logarithms base E. E అనేది యూలర్ నెంబర్. E అంటే యూలర్ నెంబర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.718328 సంథింగ్. దిస్ ఇస్ ఇరేషన్ నెంబర్. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూలర్ నెంబర్ 2.7832. ఇది బేస్ E ఉన్నదాన్ని నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటారు. దీన్ని రిప్రజెంటడం దీన్ని LN లాగరిథమ్స్ LN అనే సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటే బేస్ E LN అంటే ఎన్ని టైమ్స్ 2.718328తో మల్టిప్లై అవుతుందో, మల్టిప్లై అయితే అడిషనల్ నెంబర్ వస్తుందో దాన్ని నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటాము. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 78 base E is equal to 4.357 అనుకో. అంటే ఏంటి 4.357 అంటే E to the power of 4.357 is equal to 78. సో ఇక్కడ E to the power of 4 అంటే 2.718 to the power of 4.357 is equal to 78 వస్తే దీన్ని అంటే లాగరిథం ఈ నేచురల్ లాగరిథమ్స్ లాగరిథం ఆఫ్ 78 బేస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.357. సో దీని లాగరిథం యొక్క ఏంటి బేస్ E ఉందని నేచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ బేస్ 7 1/343 is equal to minus A. సో నేను కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఇచ్చాను. సాల్వ్ లాగరిథం ఆఫ్ 7 1/343 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A. మనకు 343 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 343 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 7 49. సో 343 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 యొక్క 7 to the power of 3. సో లాగరిథం ఆఫ్ బేస్ 7 1/7 to the power of 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A. సో లాగరిథం ఆఫ్ 7 to the power of -3 మన 1/7 to the power of 3ని మనం రాసుకోవచ్చు, 7 to the power of -3 రాసుకోవచ్చు. బేస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A. సో this is equal to -3 into logarithm of 7 and base 7 is equal to minus A. మనకు logarithm of A and base A is equal to 1. Anything the number and base same ఉంటే that value is equal to 1. So -3 is equal to minus A. So A is equal to 3.